Merhaba sevgili oyundaşlar, YouTube amca kanalından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sherlock Holmes Crimes and Punishments'ın 5. bölümüyle ve yepyeni bir davayla sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Hikayemize başlayacağız yepyeni bir davayla. Bir önceki bölümde Kara Peter davasını bitirdik ve Patrick Keynes'i suçlu bulduk ve bunun sonucunda davayı kapattık, rafa kaldırdık. Artık çözülmüş davalar dosyasına kısmına gitti. Şimdi Raylar Üstündeki Sır isimli yeni davamızda bakalım bizi ne gibi maceralar ve neler bekliyor. Haydi başlayalım. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. Sherlock kardeşi. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Oo. Mycroft nereye gideceğimizden, ne yapacağımızdan hepsinden haberi var. Hadi Watson. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Tamam, çağırıyorum Watson. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station.
What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight, it's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Böyle hani gizemli kayboluşları ve şeyler olunca şu aklıma geliyor daha çok. Bilirsiniz Scooby-Doo'da da böyle ilginç gizemli olaylar çözülür. Yani bu biraz sanki şeye Scooby-Doo olaylarına benzer bir olay. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Ortadan kaybolan trenin gizemini çöz. Trenin kaybolduğu demiryolunu araştır. Gece geç vakitte bir tren istasyonuna yaklaşan bir tren. Çözülmesi imkansız bir bilmece. Holmes ve Watson'un tatilden dönüşü bir entrikaya döner. Bakalım nedir? Şimdi ortadan kaybolan tren. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers. Nothing unusual. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Aynen öyle. Şimdi What should we do next, Holmes? First of all, let us examine the area. First of all, let us examine the area where the train disappeared. trenin kaybolduğu yeri araştırdık. Demek ki unuttuğumuz bir şey var.
The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Watson, bilsem zaten hemen çözerim yani nasıl kaybolduğunu. Bir anda abrakadabra dediler ve tren yok oldu Watson. Şu anda bildiğimiz bu. Çözeceğiz yavaş yavaş. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? Tabii ki araştırmaya I shall indeed. Yani. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Research. Anıl nişanı. Toprak izleri. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Nasıl unutuyorsun ya? Sen şeysin, koskoca bir şefsin yani. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Bu adam 60'lı yaşlarında ve uzun bir süredir evli. Kollarında taze toprak izleri bahçıvanlığa bir tutku olduğunu ortaya çıkartıyor. Şerefli istasyon kaptanı rozeti uzun süreli bir personel olduğunu gösteriyor. Bütün bunlar sessiz ve sakin bir hayat istediğini gösteriyor. Okay. Railway post bags. Postalar var burada. Tamam. Okay. This map will be useful. Okay. The whole train just disappeared. It's unbelievable.
Abi çekilsen diyorum Watson. Önümü kapatıyorum da. This part is probably from a locomotive. This part is probably from a locomotive. Var mı atladığım bir şey yok. A telegraph. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Tüm istasyonların dikkatine. Bay Robinson şu an Bridlington istasyonunda. Here is the train set. Hat Nottingham, Londra, trenler, lineer 2324 sıra, lokomotif, kömür vagonu, birinci sınıf vagon, posta vagonu, özel vagon. Bay Robinson'un sipariş üzerine ikinci sınıf vagon. Bir özel vagon var, Bay Robinson. Kaybolan trenin baştan sona doğru sıralaması, lokomotif, kömür vagonu, birinci sınıf vagon, posta vagonu, özel vagon, Bay Robinson'un siparişi, ikinci sınıf vagon. Okey. Şurada iki kişi var. Yok, oraya gidemiyoruz. Anlaşıldı. Şimdi şu Bay Robinson kimmiş? Özel vagon neymiş? Bir çekil bir Watson. The whole train just disappeared. It's unbelievable. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. İstasyon şefisin, bilmen lazım. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know.
Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Okay. Bridlington'a gidelim bakalım. Neymiş sorun? Nedir? Çıkarımlarımız var mı bu arada? Şimdi özel vagon. Kaybolan trende Bay Robinson'un isteği üzerine özel bir vagon vardı. İçerisinde oldukça önemli şeyler olabilir. Tren içindeki insanlarla beraber, tren içinde tüm yolcular ve görevlilerle beraber ortadan kayboldu. Yok. Trenden iz yok. Şu anda herhangi bir çıkarım yapamıyoruz daha. The whole train just disappeared. It's Anladık, unbelievable. Tamam. Kayboldu ve ilginç bir olay. Bir dakika, şurada iki yolcu var. Bu kimmiş? Çok sinirli bir yolcu. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Uniform. Ucuz bilet. Ne oldu? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking tops with snake eyes. İspanyol görünüşlü züppelermiş. Goodbye, sir. Şimdi bu yolcunun ellerinden ve kıyafetlerinden bir uzmanlık alanına sahip bir işçi olduğuna ulaşılabilir. Bir valizi yok ve yalnız seyahat etmiyor. Karısıyla birlikte tatilde değil. Her gün sadece işe gidip gelmek için trene biniyor. Bu durumda demiryoluna alışkın, istasyonlara ve her zamanki yolcu dostlarının aşina olmalı. Okey. Evans'ın istasyon şefi trenin Bridlington istasyonunda yolcularla ilgili bazı konular yüzünden geciktiğini söyleyen bir mesaj aldı. Şurada biri daha var. Bay Robinson.
Şu özel lokomotifi kiralayan Good day adam to var. you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Holmes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Şarım bu. Ha? Zenginiz diye üstten bakan bir tip. Pahalı kıyafetler. Ağır altın bir yüzük. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Özel raporu soralım. Siz I kiraladınız. presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Vakasi company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Prototipin değeri neydi? This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost kesin. nothing. Hiç karşılığını I am a satmıyorsundur. humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Vakasi Chilean company. Şimdi trenden dizi yok. Çinlilerin
Trende kalmaları sadece bir tesadüftü. Tren kondüktörü onları gözden kaçırmış ve indirmeyi unutmuştu. Şili trende bırakıldılar. Şili Barkazas şirketi yetkililerinin trende kalmaları önceden tasarlanmıştı. Trendeki denetçi Şililer hariç tüm yolcuları trenden bilerek indirmişti. Tesadüf mü? Ona şey demiştik Bay Robinson değil mi? Yani telgraf aldım, indim. Sadece onları kaldı. Prototiple beraber. Bana sanki şimdilik şey yapalım. Özellikle trende kaldı gibi düşünüyorum. I will not move from here until I receive my refund. Şimdi şurayı biraz daha alıştıralım. Yerdeki boşluk. Bir parça kağıt. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Güvenlik sigortası No 256458. Bu güvenlik sigortası Thomas Davamiz tarafından kendi prototipi olan otonom elektrik üretici için hazırlanmıştır. Bu sigorta prototipin kaybolma durumunda maddi değerinin %50'sine kadar olan kısmını karşılayacaktır. En yüksek miktar 15.000 pound. Geçerlilik süresi 1 yıl yenilenebilir. Robinson, pahalı kıyafetleri ve altın yüzü açıkça gösteriyor ki saygı ve zenginleri, Avustralya şapkası ve timsah derisi ayakkabılar İngiltere ziyaret eden bir turist olduğu kanısına varmamıza olanak tanıyor. Muhtemelen bir iç gezisi dolayısıyla burada. Otonom elektrik üretici olarak bilinen aletin prototipi için çıkartılmış oldukça yüksek değerli bir sigorta. Bu biraz işleri şey yapıyor, karıştırıyor. Bu işleri karıştırıyor. Şimdi işin içinde sigorta varsa bir dakika. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Senin bir profilini çıkartalım bakalım. Sen genç yaşın. Temiz kıyafetler. Talimatlar. Mürekkep lekesi. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. I see. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you.
The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Chesterfield Desir Kolu Ostasyonu Tren Yeni No 324 Başır 0030 kaydılış. Yani burası Chesterfield Demiryolu istasyonu, varış 0030 12.30'da, ayrılış da 0035. Ama niye Chesterfield istasyon şefi kaybolan trenin istasyona gelişi hakkında hatalarla dolu ve zar zor okunabilen bir rapor yolladı. Trenin istasyondan geçip geçmediğini anlamak oldukça zor. Bunu Chesterfield'de soracağız ama bir dakika. Burlington istasyonu kaptanı oldukça genç, üniformasını temiz tutmaya çalışıyor. Görevini özenle gösterir. Sağ elinin parmaklarındaki taze mürekkep izleri uzun bir yazı yazdığını işaret. Görünüşe göre eğitimini neredeyse tamamlamış ve bu iş sahip olduğu ciddi iş. Don't touch anything, please. Şimdi bir sigorta şeyi vardı. Şu Bay Robinson'la bir sigorta konusunda da bir konuşalım. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him.
Şimdi bir var mı bir şey? Ben şu çantayı nereye aldı bir bakmam lazım. A telegraph. Don't touch anything, please. It's a scandal! An absolute outrage! Dakika. Buraya giremiyoruz, tamam. Watson 2 dakika önümden çekil. Burası değil. Railway post bags. Robinson'un ödüsü. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Neyse. Çözemeyeceğim şimdi. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Bu bir An exclusive sales contract. kontratı bağımsız bir şekilde elektrik tedariği sağlayacak bir prototip ilişkin icada atfen elektrik kompani alıcı bu aleti şimdiki haliyle satın alacağını ve için işinde olduğunu kabul eder. Mr. Robinson is the seller. L. Robinson. Sonra prototipte oluşturacak herhangi bir sorundan bu sorunlar satıcısına her iki tarafça bilinse ya da bilinmese dahi sorumlu değildir. Alıcı sözleşme imzalamadan önce prototip ücretinin %10'u kadar bir miktar ödemek yükümlüdür. Geri kalan miktarın aktarımı bir aylık süre içinde tamamlanacaktır. Yet another exclusive sales contract. Şekilde elektrik tedariği sağlayacak bir prototipe ilişkin icada atfen Hong Kong Genel Elektrik Kompani haliyle satın alacağına anlaşma içinde olduğunu kabul eder. Mr. Robinson is the seller. Satış Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller.
Yet another Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Prototipin müşterileri ve sigortası. Robinson bir kurban. Makinenin kaybı Bay Robinson için bir felaket olacak. Eğer bu hileyi planlamış olsa bile kazanacağı paradan daha fazlasını kaybetti. Sigortanın vereceği para prototipin ücretini karşılamayacak. Robinson itici güç. Prototipin kaybolması, sigorta ve ön ödemeler göz önünde alındığında Bay Robinson oldukça iyi bir ücret kazandıracaktır. Robinson bir kurban. Makinenin kaybı Bay Robinson için bir felaket olacak. Eğer bu hileyi planlamış olsa bile kazanacağı paradan daha fazlasını kaybetti. Sigortanın vereceği para prototipin ücretini karşılamayacaktır. Şimdi Bay Robinson prototip kaybederek hem sigortadan para almayı, ön ödemelerini aldığı şey için, prototip için iyi bir ücret kazanabilir. İtici güç. Yani şimdi birinci ihtimal şu olabilir. Gerçekten kurbandır. Şililer bir şekilde Bay Robinson'u ve diğer yolcuları çıkartıp prototipi hani tren kayboldu numarasıyla iç etme niyetinde olabilir. Hani sadece Robinson kazandığı paralarla ve şeyle yanına kar kalacak ama sigortanın vereceği para prototipin ücretini karşılamayacak. Tabii şu da olabilir. İkinci bir alternatif. Şimdi Şilelilerle bir şey planlayıp kaybolduğu gibi gösterip onlarla anlaştı Şilelilerle. İyi fiyat verdiler. Belki fiyatı yükseltti. İşte öbürleri örnek veriyorum 50.000 dolar verirken Şileliler bir anda 100.000 dolar verdiler. Kaybolduğu numarasıyla hem 100.000 dolar hem de sigortadan alacağı para iyi bir şey de olabilir. Şimdi iki seçenekte olma ihtimali yüksek. İtici güç gibi geliyor. Şimdilik itici güç diyelim bakalım. Trenden yüzü yok. Yok. Şimdi Bay Robinson'la da bir 2 dakika konuşmamız lazım. Ne diyor I'm Watson? always wondering what's on your mind, Holmes. Çok bir şey yok Watson ya. Şu Bay Robinson'la bir görüşmek istiyorum. Burada bir şeyler var mı? Şu Robinson'da bana bir şeyler var gibi geliyor ama pek de emin değilim açıkçası. Sen de bir I will not move from here until I receive. I will not move from here until I receive my refund. Şimdi şu Chesterfield istasyonundan gelen
gizemli hatalı raporun sebebini öğrenmek için bir Chesterfield'e gitmemiz lazım. Tabi bunu bir sonraki bölümde yapacağız sevgili dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kapanış sözümüz neydi sevgili dostlar? Oyunsuz kalmayın. YouTube Ramca kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.